cùng toàn thể quý anh chị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. To send to the delegates, lecturer and all the guests present in the room today. Best wishes and best regards. Vâng, cảm ơn quý vị đại biểu, quý thầy cô và các anh chị đã dành thời gian đến với buổi hội thảo các thách thức và giải pháp trong việc công bố các nghiên cứu du lịch trên các tạp chí quốc tế với chủ đề công bố của người Việt Nam trên các tạp chí quốc tế trong lĩnh vực du lịch. Thank you, delegate, lecturer, ladies and gentlemen, for taking your time to come to the seminar, challenge and solution in publishing tourism research in international journal with the topic publication of Vietnamese people in international journal in the field of tourism. Trước xu hướng và nhu cầu công bố các nghiên cứu ở các tạp chí danh tiếng trên thế giới của các trường đại học, các viện nghiên cứu trong nước, nhiều nhà nghiên cứu đã và đang nỗ lực đóng góp chiến lược của mình để giới thiệu các chương trình nghiên cứu, những đứa con tinh thần của mình bằng nhiều hình thức khác nhau. Before the training need to publish the research in prestigious international journal of university and research institute in the country, many researchers have been making effort to contribute their mentality to introduce research program and their franchise in many different forms. Đứng trước những yêu cầu đó, mạng lưới nghiên cứu du lịch Việt Nam, Việt Nam Tourism Research VTR tổ chức đã chính thức khai mạc chuỗi seminar thứ nhất trong buổi chương trình năm 2022 tại Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. The association officially opened the first anniversary of the program in 2022, organized by Việt Nam Tourism Research VTR, and the first host in Ho Chi Minh City University of Technology, Hutech. Để tiếp tục buổi hội thảo ngày hôm nay, cho phép chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ. Đầu tiên là khoa du lịch nhà hàng khách sạn Trường Đại học Hutech đã đăng cai với vai trò là host cho buổi seminar đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. For today's workshop, we would like to thank the sponsor. Firstly, is Faculty Tourism Hospitality Management of Ho Chi Minh City University of Technology, host for our first seminar today. Đồng hành cùng khoa du lịch nhà hàng khách sạn, xin trân trọng cảm ơn đại diện nhà tài trợ đến từ công ty du lịch Quang Minh Travel, công ty tổ chức tour và sự kiện chuyên nghiệp. Cooperating with Faculty of Tourism Hospitality Management, Hutech, we would like to thank the sponsor represent from the Quang Minh Travel Professional Tour and Event Organization. Cuối cùng không thể không nhắc đến Việt Nam Tourism Research là đơn vị chủ quản cũng như hỗ trợ hội thảo của chúng ta vô
Program Manager of CY Gastronomy. Và đặc biệt chào đón quý thầy cô, quý anh chị có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm nay. And our pleasure to welcome all the ladies and gentlemen to our seminar today. Vâng, trước khi bước vào nội dung chính của buổi hội thảo ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời thạc sĩ Tăng Công Nhân, đại diện ban tổ chức sẽ có đôi lời phát biểu đến với hội thảo ngày hôm nay của chúng ta. Xin trân trọng kính mời thầy. So please welcome Mr. Tăng Công Nhân right now. He you can come to stage and share your emotional before we start the seminar today. Please welcome him. Và lời đầu tiên, Tăng Nhân xin được phép đại diện trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Hutech gửi lời chào và chúc sức khỏe đến tất cả quý thầy cô, quý vị đại biểu, tất cả quý anh chị có mặt trong các phòng chiều ngày hôm nay. Xin phép đại diện cái trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Hutech, tập thể sư phạm của khoa quản trị du lịch và khách sạn cùng các đối tác của trường Đại học Hutech xin gửi lời chào mừng tới tất cả quý anh chị đến với cái sự kiện đầu tiên của Việt Nam Tourism Research Seminar số 1 trong chuỗi của năm 2022. Như cái buổi họp gặp mặt lần đầu tiên của tất cả quý thầy cô, quý anh chị lần trước để chính thức sáng lập ra hiệp hội thì Nhân cũng đã xung phong, gọi là xung phong được xin phép khai mạc seminar số 1 này. Trong quá trình tổ chức nếu có điều gì còn sơ sót đến mong quý thầy cô, quý anh chị có thể bỏ qua. Và một lần nữa thì cũng xin chúc trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ có một buổi chiều thật là nhiều thông tin bổ ích, thật nhiều ý nghĩa, và một lần nữa xin chúc chương trình thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Thank you so much for sharing from Mr. Tăng Công Nhân. And we hope we can have more chance cooperate between the VTR and Hutech University. Và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, sau đây xin trân trọng kính mời đại diện đến từ nhà tài trợ công ty du lịch Quang Minh Travel. Xin trân trọng kính mời anh Trần Văn Minh có đôi lời phát biểu. And next we would like to invite us there right now Mr. Trường Quang Minh who present for the sponsor Quang Minh Travel come to the stage and sharing a few words before we starting the show. Please welcome him. Trước tiên thì tôi xin đại diện công ty Quang Minh Travel kính xin có lời chúc sức khỏe đối với các vị đại biểu, các anh chị, các mời và các mời chúng ta chương trình hôm nay. Thì công ty Quang Minh Travel chúng tôi thì là 2018 thì đi tổ chức tập đoàn. Thì công ty của chúng tôi thì quan tâm đến lợi ích và lợi nhuận thì và những việc phải đi đôi với du lịch bền vững và lợi ích lâu dài. Thì cũng là một trong những công ty mà cũng chịu ảnh hưởng rất là nặng nề bởi vì cái đại dịch Covid-19 này. Thì chính vì vậy thì chúng tôi cũng hiểu được cái tầm quan trọng của việc phục hồi nền du lịch sau dịch, và tất nhiên phải đi kèm với đó là cái sự nghiên cứu và bứt phá trong ngành du lịch trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Chính vì vậy và công ty chúng tôi thì rất quan tâm đối với các học thuật cũng như các nghiên cứu, và luôn luôn mong muốn đồng hành cùng với các nhà nghiên cứu và những người quan tâm đến ngành du lịch này trong việc mà nghiên cứu phát triển ngành du lịch, và chúng tôi rất là vinh hạnh được đồng hành cùng với mọi người trong chương trình tọa đàm hôm nay, và tôi mong rằng thì thông qua cái buổi tọa đàm hôm nay thì chúng ta sẽ bước lên một bước tiến nữa trong việc khẳng định cái vị thế của mình trong ngành du lịch quốc tế, như phục hồi lại cái nền du lịch của chúng ta sau dịch. Xin chân thành cảm ơn. Hình ảnh lại sân khấu một ít phút được mà. So thank you so much for your sharing from Mr. Trường Quang Minh. Person have a great passion with the travel, and our committee organizer have prepared some small humble gifts, some flowers for the speakers, for the guests who come to the seminar today. Và về phía ban tổ chức mình có chuẩn bị một số món quà nhỏ bao gồm hoa và những món ăn tươi thắm để dành tặng cho những diễn giả cũng như là quý khách mời, quý nhà tài trợ đã đến cho buổi của chúng ta ngày hôm nay. Và ngay bây giờ xin phép mời lên sân khấu
Và phía đại diện của nhà tổ chức sẽ là thầy thạc sĩ Tăng Công Nhân. Bây giờ xin mời thầy dành ít phút lên sân khấu để trao tặng những cái món quà cho các vị khách mời của chúng ta. Bên cạnh đó, mình cũng xin phép được kính mời tiến sĩ Nguyễn Văn Hoàng. Bây giờ thầy Hoàng ơi, tiến sĩ Hoàng có thể lên sân khấu bây giờ luôn và đồng hành trao tặng những món quà cho những vị khách mời của ta. And about the guests, I would like to invite on the stage right now Professor Eric Omedo come to stay and receive our flower out of gift. And next I would like to invite Mr. Trần Quang Minh. Yeah, he on the stage right now. And next I would like to invite Mr. Phù Trường Thắng. Okay, thank you. Let's give the big hands for our guest and speaker today. Và kính ơn quý vị diễn giả, quý vị đại biểu, chúng ta có thể nán lại sân khấu để cameraman chúng ta có thể dành một cái tấm ảnh tuyệt vời cho trong buổi seminar đầu tiên của chúng ta ngày nay tại phòng hội nghị V2009. And I will see the camera right. 3, 2, 1, smile. Và kính thưa quý vị đại biểu, quý bạn quý vị, bây giờ chúng ta có thể tất cả cùng nhau lên sân khấu để chụp một tấm hình đầu chương trình. Tất cả chúng ta có thể lên sân khấu bây giờ để chụp tấm hình của các quý vị đại biểu diễn giả của chúng ta. Và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chương trình của chúng ta ngày hôm nay ạ. So please welcome our member ladies and gentlemen to come to stay right now, take a group photo with us, and after that we will start the seminar today. So welcome. Nên làm tấm hình trước cho. Về lĩnh vực mà giáo sư đang nghiên cứu. Xin trân trọng kính mời. So please welcome back on stage right now Professor Eric Omedo have some speak for us before we start the seminar today. Please give a big hand for Professor Eric Omedo. Thì
Ciao. Hi everyone. Sorry, I don't speak Vietnamese, so you have to bear my presentation in English. My name is Eric. I'm a Frenchman, but I work and stay in Malaysia. So what I'm going to do today is I'm going to share with you what maybe could be the opportunities of working together, maybe doing some publication together, or research work together, or other activities. First, what do we do? We have a kind of triangular cooperation here in Hutech. So, together with my colleague, Mr. Felipe here, we come to collaborate on a joint program with Hutech, which is a Bachelor of Restaurant Management and Culinary Arts, I'm sure you know. So this cooperation for education and training. Okay? So with Cergy Paris University, a French public university, located in and outside Paris, there are several campuses. But we also have a base in Malaysia, where I work, not very far from here. And the Cergy Research Center in Malaysia is actually located within the premises of the National University of Malaysia, University Kebangsaan Malaysia, where I work. And for the ones who wonder, I'm a sociologist by training. So what I'm going to emphasize on today is more on the research, not too much on the education, on the hospitality and culinary arts, but on the research. And it happens that inside UKM, inside the National University of Malaysia, we have a UNESCO chair. Okay? So I'm not too sure whether you guys are familiar with a UNESCO chair, but I'm going to explain in a minute. It's a kind of research center, and the theme of this UNESCO chair, the topic if you prefer, or the research orientation is on social practices in intercultural communication and social cohesion. Very long word. And it's located inside UK, inside my university. So, in case you wonder what is the UNESCO chair, it's basically just a research center. But we could say it's a research center of excellence because the quality of the research is good enough to reach the standards that are recognized by UNESCO. Hence, you are awarded this UNESCO chair label, which lasts for 4 years. Okay? They only give you for 4 years, so you have to work very hard to meet the KPIs, the key performance indicators, and if they are happy with your performance, they will renew for another 4 years. Okay? So we got the chair 2 years ago. This is the logo of the chair, and you can see the theme here. UniTwin means University Twinning with UNESCO in Paris. Okay? So, second question, first question is what is UNESCO chair? Second question is what do we do inside the UNESCO chair? So we do this. Food studies is less on tourism, and hospitality is more on food studies. And we have been working for the past few years on a research program which is called the Ulam School. Yeah? Ulam, Mr. Nyan knows very well. Ulam is a Malay word which means local edible flora. So basically what we do, we conduct research on sustainable food system in Southeast Asia which are plant-based, especially wild edible plants, right? And so we got sponsored, we got a grant from, 2 grants actually, one from the Toyota Foundation and one from the National Commission of UNESCO in Malaysia, which are funded this research. And we have created a website which we are going to revamp. So in terms of publication, we do what we usually the researchers do. We publish in journals and so on, but we also publish semi-academic publication. This one was a cookbook of
sustainable food recipes based on wild edible plants, coming from our 3 different fieldworks: Malaysia, Cambodia, and Vietnam. So the leader of the research program and the fieldwork in Vietnam was Mr. Nhan here. So we publish for a wider range of readers this cookbook here. So it's semi-academic. But we also have National University Press of Malaysia, and we have some publication as well. For example, this book, Indigeneity in Food, which is in line with the research. So this is something we can consider also if you want to work together. A UKM press, which is a very good public university press, can be one avenue to jointly publish, for example. And we also work with international publisher because we have one book in the pipeline at the moment on food studies with Palgrave Macmillan, I'm sure you know, a British publisher. Okay, so what can we do together? I'm just throwing ideas. Okay, I think the easiest one to start with, if you're interested, is this one. At our university, we have established Food Studies Network. It's a network for food scholars, for researchers, but with a narrow focus on food studies. Food studies not, when I say food studies, I don't mean food science. I'm not talking about nutrition, dietetic, food safety, food security. Is it research on food through social science? Anthropology, sociology, political science, psychology, and so on. You can still apply, of course, to nutrition and so on, but through the lens of social science and humanities. So we have already 100 members in this, roughly, this network. And one of the things we do is we organize international conferences every 2 years, if no COVID, of course, because I don't do digital conferences when it comes to food, because it's too sad. So it's only face-to-face. So the last one was in 2019, and Mr. Nhan was with us. He was in Paris, La Sorbonne University. It was a very nice event. So the next one will be back in Malaysia in October, 26-28 October, but not anywhere in Malaysia, it's in East Malaysia. For the ones who know, it's on the island of Borneo, and especially in the state of Sarawak. Here. So, Vietnam is here, Malaysia, Kuala Lumpur, island of Borneo, Indonesia, Malaysia here, state of Sarawak, and it will take place in the city of Kuching, a very beautiful city, near the sea and on the river as well. So, if you are free, if you want to present a paper, or if you want to organize a panel for university, or if you want to organize a workshop for university or faculty, you're most welcome to this conference. Not very far from Vietnam. I think AirAsia will be back on track then, so the travel is cheap. And it's a truly international conference. There are food scholars from all over the world, and it's also open to food practitioners, because I like to make, I mean, Felipe and Nhan, they know, I like to make these conferences not boring. So we have academics, but we also have chefs, we have food writers, we have food critics and journalists, we have people from the food industry. So it's very lively, and there's also events around the conference. There's recipes demonstration, there's tours to the market, to the city, workshop discussion, cooking shows, and so on. So for the ones who wonder, the actual place is this hotel. It's the Waterfront Hotel in Kuching. Very beautiful hotel as well. 5-star hotel, but we have good price for the conference. So if you come, you will get a delegate discount. So that's the easy part. That could be a first step for collaboration, but you can do more. You can
come to just attend the conference and network, of course, but you can also present a paper. If you present a paper, we can do two things. This one maybe is more for your students. If you want to push some of your PhD students or master's students to motivate them to present something at the conference, it can be, we can do a separate workshop for students, for example, graduate students. We can give them, after the presentation, we can give them a certificate with the logo of the UNESCO chair, because this conference is co-sponsored by the UNESCO chair. So it can be an incentive for your students, or for mature students. And that's number one. Number two, if you come to this conference, what we usually do, and I will do it for this one, is we will issue a edited volume, collected book, where every chapter of this book can be a paper from the conference. So if you, upon the condition of course of you presenting the conference and submitting the full paper on time, then you can be more or less assured to be published as a book chapter with UK Press, which is ISI Index, so it's a very good publication. It has been referenced by Cambridge and Oxford universities. So it's a good level of publication. So these are basically the things we can do together. That's what I can offer at this stage as an invited member for this association. So basically, if you are free end of October, please join the conference, and I'll be very happy to welcome you and your students if you want to get some of your graduate students to publish. It's a good forum for them. It's a good platform for visibility as well and to network. And then you can continue the discussion over there. All right. And if you want to have a look at our chair, this is the website. All right. Thank you very much. Thank you for your sharing a lot, Sir Eric Oberdo. And the next part of our seminar today, please welcome. Sorry, Mr. Professor Eric. I have some questions. Okay, so thank you very much for your very informative share. My pleasure. Yeah, let's go through. Okay. So it's very interesting to know that you are working in the food studies. Yes. And you are as a UNESCO chair in the cultural heritage, right? Yes, correct. So I just come up with one question in my mind is that I am wondering whether the Vietnamese cuisine could become intangible cultural heritage, something like that. Because as I also find many countries already recognize food heritage. Okay. For example, in Japan they have Japanese cuisine also recognized food. Like France, Mexico. Yes. So what do you think about that? The potential for becoming the cultural heritage in terms of food in Vietnam? Thank you. Okay. Well, thank you for this question. There are two parts for the answer. The first part is very easy. Does it have the potential? Yes, definitely yes. I mean, it's beautiful cuisine, and it can be elevated to the status of gastronomy without any problem. There's also Vietnamese diaspora all around the world, to disseminate knowledge about Vietnamese cuisine. So this one is not a problem. But I think in terms of if you want to submit an application to UNESCO for either the whole culinary system or one dish, or it can be one method of cooking, or it can be one culinary festival, you must come up with a strategy in order to be accepted. So, because if, for example, you want to go towards the direction of submitting an application for Vietnamese national cuisine, this one is a real challenge, because what is national cuisine?
you have the southern cuisine, the central Vietnam, the northern Vietnam. So can we be, I mean, scientifically speaking, on the plan of epistemology, can we really talk, can we have a discourse on national cuisine? There's also a political angle to it, you know. So there's a need to strategize and there are different strategies. Some countries, they just take a dish, you know, like Turkey, for example. Somebody's Turkish coffee, you know. France had the same problem. So they didn't submit an application on French national cuisine because it was too complicated. Because there's cuisine from Burgundy, from Alsace, from Provence, and so on. But they submitted an application on the rituals around the meal. So what is registered in the French gastronomic meal. Or you have another strategy, is what Mexico did, which is also very interesting. They took one cuisine from a very specific geographical portion of Mexico, the southwest, and which is indigenous cuisine. And they elevated this indigenous cuisine from an ethnic group, Alopecia, and they elevated to a kind of gastronomy, and is a very different approach from any other countries, and it was a way also to put indigenous cuisine on the front stage, and in order also not to promote Spanish colonial cuisine, but promote more indigenous cuisine. You know, they call it the Michoacan paradox because the region is Michoacan, but it's indigenous cuisine, and they decided to relabel it as Mexican cuisine. So it was very bold, but they succeeded, and it's a very interesting example to promote one localized indigenous cuisine and to make it a national gastronomy. You know? And I believe for Vietnam is also there's a lot of thinking to do, because you have Chinese influences, you have French influences, you have different territories in Vietnam, so it can be quite complex. So you can either decide to go for a dish, or you can decide for cultural festival, for example, or you can try to promote one particular indigenous cuisine. This could be a research work, long-term research work for this association. I think Hutech also can be the lead or the co-lead for this program. And I mean, you are researchers, you know, so you are the brains. You can discuss together, and you can come up with a strategy, and then go and see UNESCO. Normally, they should have a UNESCO National Commission in Vietnam, which you can discuss with, yeah, and then they will liaise with Paris. And I'm sure the National Commission will welcome your proposal, because normally National Commission, they don't have a lot of staff, you know, so they need academics to work for them. And if you want us to help, we'll be happy to help as well. Yeah. So, thank you very much for your very detailed sharing. Thank you very much. That's all. Okay, thank you so much. Does anyone have any questions? It's still got Professor Risk in the room right now. Okay. Và để tiếp nối chương trình của chúng ta, giờ cho phép mình xin phép mời tiến sĩ Quảng Đại Tuyên ạ.